prošli put smo malo pričali o bogatstvu i siromaštvu i u polis, a malo o zajedništvu žena i djece. To su ove 3 vala. Jel se sjetite trećeg val? Znači prvi val je Frauen, znači pitanje žena. To ćemo sad vidjeti. Znači u biti htio je Sokrat to preskočiti, ali neće njemu dozvoliti da preskoči to pitanje. Znači 3 vala, od 3 vala govori Sokrat u državi. Prvo je pitanje žena i tu je glavno u biti ravnoprava žena. Da bi trebali moći sve raditi kao i muškarce, u biti da su sposobni sve raditi kao i muški. A drugo je pitanje zajedništvo djece, da u biti ne bismo ih trebali imati kao svoje privatno vlasništvo, što inače ja mislim da mi koji smo roditelji da znamo da nije dobro kada promatraš dijete kao svoje vlasništvo, bolje ih pustiti malo u socijalizaciju. Oni koji imaju iskustvo s tim da pokušaju držati dijete pri sebi i onda znaju da to obično ne funkcionira. Onda razgovarali smo o tome da u biti to je kao slika našeg školstva gdje očekujemo da se gleda svu djecu kao jednako vrijedno. Time da način kako se Platon izražava zvuči malo preekstremno za puno ljudi, tako da mogli bismo možda gledati malo isto sekundarnu literaturu o tom pitanju. Treći val, šta je treći val? To dolazi tek malo kasnije. To je da su filozofi vladari, odnosno da vladaju filozofi državom. Da neće biti kraj zala u ovom svijetu dok ne budu philosophers, kings and kings philosophers. That's right. I don't see Plenković philosophizing. I'm worried. He's not the only one. Imamo još dugi put pred sobom. Evo, ja bih htjela da malo čitamo danas o vrlinama. Malo sam počela pogledati tekst. U biti ovo o Plutos i Penija, znači oboji su kao nesreća koji se treba izbjegavati, znači i preveliko bogatstvo i siromaštvo. Siromaštvo potkopava prije svega mogućnost raditi svoj posao ako nemamo uvjete za život. I tu govori Sokrat o tehnaj, ali isto, što je jako interesantno, smatra da su ovi čuvari isto na svoj način craftsmen. Znači, i oni su demiurgoj, eleuterija. Jel znate riječ eleuterija na grčkom? Imate to u fusnoti, jer mislim da nije možda navedeno baš na tom mjestu, ali ako gledate, ja mislim da je 422 ili 3, možda 2, ako gledate fusnote, vidite tu riječ je navedeno. Samo malo da nađem. Ipak 421. Natrag treba još jedna stranica. Ako gledate stranicu 421 i to je pod C ili D zapravo. These are the causes that corrupt other craftsmen too.
I kad on kaže other craftsmen, on aludira na to da su ove demiurgoi, da zapravo ovi isto čuvari su vrste demiurgoi. I ako gledate fusnotu 3, the guardians are demiurgoi eleuterias. To je riječ je slobode. Znači, they are craftsmen of freedom, which is a fascinating idea. To je zapravo jako lijepa ideja kad razmišljate da zapravo naši vladari bi trebali oblikovati slobodu. Znači, tehna je nešto što proizvede proizvod koji izražava arete te struke, znači vrlinu tog demiurgos. Znači on hoće biti izvrstan u svom poslu. I isto taj vladar bi trebao biti izvrstan u tom poslu za koji je on predodređen u biti. Predodređen je da oblikuje slobodu ljudi. Slobodu prvo svoju slobodu i slobodu u svi u državi. Tako da to je zadatak koji ima pravi vladar. Ako će biti filozofi, ako ćemo mi imati pravedno društvo, onda moraju filozofi biti vladari ili vladari filozofi. Evo, ali mi trebamo malo napredovati od tog mjesta da ne ostanemo tu. Oprostite, evo malo astma još smeta. A mi smo došli u biti do negdje 424 i onda smo stali i ja mislim čak da bismo mogli malo dalje gledati i početi jer tu malo ponavlja stvari koji su već razmatrani. Znači, vladar koji je obrazovan, to je ono zadnje. Vladar koji je obrazovan, on će znati regulirati stvari, jer će imati načela, to je rečeno krajem 424 stranice i onda će znati sve regulirati. Sad gledam, to je sve je to pitanje obrazovanje, odgoj, obrazovanje, ali ja mislim da možemo početi negdje 427, čini mi se, pa ću pogledati da ne idemo ponavljati previše. Sad ćemo gledati. Okay, I think we can start on page 427. Jer ovo sve u biti što treba odrediti će znati taj odrediti koji je obrazovan kako treba. Ali ja mislim 427 počinje onaj razgovor, ako se ne varam, o vrlinama. To ćemo onda nastaviti tu. Znači, to su ove, da. Ko bi htio sad čitati, Šenka, ti hoćeš čitati danas ili rađe slušati? Pa ne znam, Ivan mi je dosta glasan tu još malo, pa mogu malo mogu probati. Pa ako ne bi išlo, mogu neko zamijeniti. Ako upada, onda ćemo zamoliti Kristinu. Onda možeš početi 427b. B? What part of legislation? Sam sekundu, 427a sam bila. Aha, sad mi je negdje u tekstu 427b, tu je. What part of legislation? Legislation, correct. Legislation. Then he said, is still left for us. And I replied,
For us nothing, but for the Apollo of Delphi, the chief, the fairest, and the first enactments. Enactments, yeah, it's like laws or something. What are they? He said. The founding of temples and sacrifices and other forms of worship of gods, demons, and heroes, and likewise the burial of the dead and the services we must render to the dwellers in the world beyond to keep them gracious. For of such matters we neither know anything nor in the founding or our city, if we are wise, shall we entrust them to any other or make use of any other interpreter than the God of our fathers. For this God surely is in such matters for all mankind the interpreter of the religion of their fathers, who from his seat in the middle and the very navel of the earth delivers his interpretation. Excellently said, he replied, and that is what we must do. At last, then, son of Ariston, said I, your city may be considered as established. The next thing is to procure a sufficient light somewhere and to look yourself and call in the aid of your brother and of Polymarchus and the rest, if we may in any wise discover where justice and injustice should be in it, wherein they differ from any other, and which of the two he must have, who is to be happy alike. Whether his condition is known or not known to all gods and men. Nonsense. So how we've established the city, znači ovo je prvo kao osnovanje države. Ova stranica prije je priča o ovim različitim reguliranjem koji se treba raditi. I sad trebamo svjetlo staviti da gledamo di je pravednost i nepravednost. That's if we may in any wise, that's in any way, discover where are injustice and justice in this city and how do they differ from each other. And može tu nastaviti nonsense. Nonsense, said Glaucon. You promised that you would carry on the search yourself, admitting that it would be impious for you not to come to the aid of justice by every means in your power. A true reminder, said I, and I must do so, but you also must lend a hand. Well, he said, we will. I expect then, said I, that we shall find it in this way. I think our city, if it has been rightly founded, is good in the full sense of the word. Necessarily, he said. Clearly, then, it will be wise, brave, sober, and just. Clearly. Then, if we find any of these qualities in it, the reminder will be that which we have not found. Okay. Evo, tu možemo samo gledati ove riječi. Ako otvorite grčki, ako možete, onda ćete vidjeti, znači 4 stvari su spomenuti tu. Ako je država dobro, if it has been rightly founded, and it's going to be good in the complete sense. To sad ako gledamo ono, znači ovo je sve bitno za osnovanje polis. Znači polis je država, znači nije država kako mi to razumijemo naravno, nego govorimo o toj jedinici koji je u klasičnoj Grčkoj se zvala polis, koji je ono jedina kao jedinica koji se može gledati kao funkcionalna politička jedinica u tom smislu u to vrijeme.
Znači, nije još vrijeme Aleksandra, nije još vrijeme carstva, znači, nego ili svakako kad gledamo pravednost, gledamo na onu jedinicu koji za Platona je vrijedilo kao zdravo društvena jedinica. Znači, što su te 4 stvari, a može li neko ih pronaći na grčkom ili ako još čitate malo grčka slova, koji su ove 4 i šta su te? To su vjerojatno vrline ove. Vrline. Znači, wise, brave, sober and just. I koji su to pojmovi na grčkom? Koji je to? 4, 2, 8, 7, ti smo. 4, 2, 7, smo na kraju. Sad ako gledate na grčko, na stranici gdje možete otvoriti pored engleskog, možete na kraj gledati 427 skoro do kraja. Znači idete od dna prema gore, to je 3. Kao mali odlomak. Znači ako idete od dna prema gore, onda vidite Sofe kao Sofija, jel? Ja. Andreja, hrabrost. Hrabrost, točno. Sofron, to je kao trijesnost, jel? To je razboritost, trijesnost, ja, dobro je to. Dikaja, pravednost. I to je ova glavna, dikajosyne. Ovdje imamo to u obliku pridjeva, zato ne stoji sofrosine, nego i ne stoji Sofija. To su kao adjektive, znači i modificiraju riječ polin. Ten polin ili hepolis, oprostite, hepolis. Znači, Sofej je the city state should be wise, brave, moderate, sofrosine and just. I ako smo dobro izgradili tu državu, ali sad Platon se malo žuri, odnosno Sokrat is getting a little ahead of himself. Ali to je ta ironija dijaloga da Sokrat se često pokazuje kao taj koji već hoće do kraja, a neće mu dozvoliti to glaukoni adimant. Oni hoće to ipak malo temeljitije obrazložena ta problematika, tako da neće biti zadovoljna s tim. Evo, možemo tu nastaviti. Hoćeš li, Željka, 428? To je druga strana, ja sam surely. Da, tamo. Surely. Take the case of any 4 other things. If we were looking for any one of them in anything and recognized the object of our search first, that would have been enough for us. But if we had recognized the other 3 first, then that in itself would have made known to us the thing we were seeking. For plainly there was nothing left for it to be but the remainder. Evo, samo trenutak stojimo tu, jer ovo je trop, I don't know what is the word for that. To je nešto što kao motiv se često pojavi u Platonovim djelima. Je li prepoznate o čemu se radi 3 i 4? Ako ti dam 3, možeš zaključiti 4. Jeste li malo u matematici trebate razmišljati. Ako imate 3 termina, termini koji je tako, onda 4. možete izvući ako se radi o proporciji.
To je motiv koji se ponavlja ne samo u Platonu, nego recimo u Spinozi i u usporedbi od crti, evo kak sam vama već mislim pričala, usporedba od crti se treba razumjeti kao proporcije. A proporcije je odnos, neko hoće objasniti to, ko može objasniti što je proporcije? Proporcija, ne znam, proporcija ili omjer. Omjer je dio proporcije, znači 1:3. A to analogija? Nije. Je Analogija. Ali analogija je u biti, u tome je stvar. Analogija je u biti proporcija. Mi razmišljamo o tome, ali znači naše analoško mišljenje je nešto što je u nama, to po prirodi, što je jako interesantno. Znači kad vidimo odnos dvije stvari i onda jednu treću stvar koji stoji u sličnom odnosu sa četvrtom, onda se događa to da mi možemo vući analogiju između te dvije stvari. To radimo u literaturi, u životu, na standardiziranim ispitima u Americi. Oni nas tjeraju prije svega raditi te analogije. Ne znam da li ste vi to imali ovdje u Hrvatskoj ili u bivšoj Jugoslaviji, ali nas su stalno testirali da li možemo prepoznati analogiju. Stvar je u tome da je to nešto što je u matematici isto jako važno i to u geometriji. Recimo Euklida koji je isto u vrijeme Platona izradio te teoreme. Znači prvo je u odnos na drugo kao i treće u odnos na četvrto. I tako kad se pojavi ovako 3 i 4 u dijalogu, pazite jer hoće Platon pokazati na neke prirodne odnose koji podržavaju naše procese zaključivanja u biti. Znači, koji su ove četvrte stvari o kojima on uopće razgovara ovdje? To su došli prije, na stranici prije 4 koji 4. Šta mislite na ovo da govori o pravednosti? Da, on je naveo 4 stvari koje će nam pokazati da li smo dobro izgradili polis ili ne. I to su, znači, Sofija, Andreja, Sofrosine i Dikaiosine, znači wisdom. Mi smo to naučili 7, kršćanstvo je napravilo od toga 7, znači, ali nisu ni sve vrline navedene ovdje koji se pojavljuje kod Platona. Znači, fali recimo Eusebijas. Eusebijas je, to je koji? Pobožnost. A to ima razlog zašto to ne pojavljuje se. Ako se sjetite iz Eutifron, aludira se na pravu definiciju pobožnost kao šta, je li se sjetiš ili neko se sjeti? Nešto kao na, znači mi govorimo, ne možemo govoriti o božjim stvarima, nego možemo samo o ljudskim stvarima govoriti. To se neke sjećam zadnje, ali sad detaljnije ne. Da, u biti ispadne da je podređen dio pravednosti. Znači ima ta pravednost kao nadređen pojam i podijeli se na pravednost koja se odnosi na ljudi i pravednost koja se odnosi na naš odnos sa bogovima.
Znači, to je taj dio pravednost koji se odnosi na naš odnos sa bogovima, je pobožnost. Znači, to je, nije izričito rečeno, jer ako se sjetite, Eutifron je tako zvan aporetski dijalog. To znači da se završi u proturječju, mislim, pobijaju se proturječja. Da, u biti dovede... Nema definicije. Molim? Ne dođe se do definicija, nego se samo makne sve ono kaj nije, kaj nam ne treba, a ne velimo definiciju. Znači, to je jedan drugi naziv za te rane dijaloge, je elenhistički dijalog, zato jer se opovrgava tobožno znanje u razgovoru, se dovede sugovornik do nedoumica o tome jer što on zna, zato jer se pokazuje da on sam sebi proturječi u svojim prepostavkama. Znači, cijeli posao elenhosa je da ispitujemo svoje neispitivane pretpostavke. I znači, kad ispitujem te neispitivane pretpostavke, onda dođem do zaključka da oni međusobno se proturječi. To je isto uvedenje zakon o neproturječnosti u filozofiji ili u racionalno mišljenje kao standard. Znači, to se dogodi u Platonovim ranim dijalozima. U biti se dogodi već kod Parmenida kad on kaže ista stvar ne može biti i ne biti. Znači, to se malo preciznije formulira tek kod Aristotela, ali i kod Platona ako gledate postoji to. Znači, ne može biti ista stvar i ne biti u istom odnosu, u isto vrijeme. Znate kako to ide, vi ste to sigurno morali položiti na ispitima negdje. Znači, ali stvar je u tome da mi sad se nalazimo u situaciji gdje su pravila i načela racionalnog mišljenja u nastajanju, u definiranju, u određivanju u povijesti čovječanstva, bi rekla u povijesti zapadne filozofije svakako. To se prvi put kod Platona izrečito izradi u detalju. I među tim pravilima nisu samo oni koji se odnosi na analitičko mišljenje, na deduktivno mišljenje, nego oni koji se odnosi na naše intuitivno shvaćanje stvari i njihove odnose. I to uključuje ovdje, vidimo pred sobom, uključuje analogije kao način zaključivanje na nešto nepoznato. Zato analogija je tako jako sredstvo mišljenja, što ako mi znamo 3 stvari, ova prva 2 su u nekoj omjeri ili u nekom odnosu, treće je kao analog, znači ono što se može usporediti stoji u odnosu sa 4. Stvari. I onda ja ako ne znam jedan član te proporcije, ja to mogu zaključiti iz toga. A to nije samo matematički neki zakon koji nema veze sa stvarnošću, nego stvar je u tome da to stvarno tako funkcionira. Ako i kada ste vidjeli analogije, mislim, često nismo svjesni da mi to radimo, ali mi u biti kada smo svjesni, odmorni, to je isto dobro, onda koristimo često analogije kao način razumijevanja svog svijeta. I ovdje je to opet spomenuto, Platon strašno puno voli pokazati na to, jer to može postati sve kompleksnije, ti odnosi međusobno,
Znači, kad A je u odnosu na B kao C je u odnosu na D, to je samo jedan nivo tog odnošenje dva odnosa, jer unutrašnje odnosi isto postoji. Znači, ako je to zlatan rez, kao što je to uzor za usporedbu o crti, onda imate dodatne odnose između one podređene dijelove i cijele crte, odnosno to ide i dalje, kao prizam. Tako možemo to pogledati kad dođemo do 6. knjige, onda ćemo to malo intenzivnije studirati na primjer usporedbe od crti, onda ćemo vaditi to, ja sam napravila taj crtež toga, tako da možemo to pratiti u detalji, ali se može to i u puno različitim kontekstima. Tako, na primjer, Spinoza na kraj drugog dijela etike koristi to proporciju da bi pokazao na različite nivoe mišljenje. Znači, i ovo analoško mišljenje je u biti najviši nivo mišljenja koje omogućava da mi zaključimo na nešto nepoznato iz područja racionalnog mišljenja. Znači, taj skok, imaginativni skok, koji zapravo nije nerealan, to je omogućen analoškim mišljenjem. Ali dobro, sad će to sve malo unaprijed, a samo sam htjela da vi sad malo zapamtite da kad god vidite 3 i 4, radi se o mogućnosti zaključivanja. Kad imamo 3 poznate dijela te, ili ne znam točno riječi na hrvatskom, ali if you're doing an analogy, you have 2 in one ratio and the third, which is in part of the second ratio, is in proportion to the first ratio, onda možete zaključiti ono četvrto. Sad sam to malo na engleskom, zato jer me fali riječi, ali to su, ja mislim, na njemačkom se kaže terms of the proportion, na njemačkom, sad sam na engleskom opet terms, ja ne znam da li vi to koristite, ili analogs, to su one pojedini dijelovi tog kao te, nije jednadžbe jer malo je kompleksniji od jednadžbe. To je proporcije, odnos dva omjera. Evo, dobro, idemo dalje od tog mjesta. Znači, ako imamo 3, there was nothing left for it to be but the remainder. Remainder to je matematički pojam. Znači, ovaj ostatak, hypoleften, to što ostane, to možemo zaključiti. Evo, idemo dalje. Right, he said. Right, he said. And so, since these are 4, we must conduct the search in the same way, clearly. And moreover, the first thing that I think I clearly see therein is the wisdom. And there is something odd about that, it appears. What? Said he. Wise in very deed, I think, the city that we have described is, for it is well counseled, savjetovano. Counseled. Is it not? Yes. And surely this very thing, good counsel, is a form of wisdom. For it is not by ignorance, but by knowledge that men counsel well, obviously. But there are many and manifold knowledges or science in the city, of course. Is it then owing to the science of her carpenters that a city is to be called wise and well advised? By no means for that, but rather mistress,
Jesam malo, slušam tebe, ali nisam pratila u Ne znam, tekstu. čitat. Da, to su 428c poslije toga red. 428. Mistress. Okay, mistress, yeah. Mistress. Oh. Like women master, mistress. Mistress of the art of building. Then a city is not to be styled wise because of the deliberations of the science of wooden Utensils. utensils Tools, yeah. for their best production. No, I grant you. Is it then because of that of brass implements or any other of that kind? None whatsoever, he said, nor yet because of the science of the production of crops from the soil, but the name it takes from that is agricultural. I think so. Then, said I, is there any science in the city just founded by us residing in any of its citizens, which does not take counsel about some particular thing in the city, but about the city as a whole and the betterment of its relations with itself and other states? Why there is? What is it? Said I. And in whom is it found? It is the science of guardianship or government, and it is to be found in those rulers to whom we just now gave the name of guardians in the full sense of the word. And what term then do you apply to the city because of this knowledge? Well advised, he said, and truly wise. Which class, then, said I, do you suppose will be the more numerous in our city, the smiths or these true guardians? The smiths, by far, he said. And would not these rulers be the smallest of all the groups of those who possess special knowledge and receive distinctive appellations? Ne znam to pročitati. Appellations, like names. Okay, by far. Then it is by virtue of its smallest class and minutest part, najmanje kao of itself, and the wisdom that resides therein, in the part which takes the lead and rules that a city established on principles of nature would be wise as a whole. And as it appears, this are by nature the fewest, the class to which it pertains to partake of the knowledge which alone of all forms of knowledge deserves the name of wisdom. Most true, he said. This one of our four, then, we have, I know not now discovered the thing itself and its place in the state. I certainly think, said he, that it has been discovered sufficiently. But again, there is no difficulty in seeing bravery itself and the part of the city in which it resides, for which the city is called brave. How so? Who, said I, in calling a city cowardly or brave, would fix these eyes on any other part of it than that which defends it and wages war in its behalf. No one at all, he said. For the reason, I take it, said I, that the cowardice or the bravery of the other inhabitants does not determine for
for it the one quality or the other. It does not. Bravery, too, then, belongs to a city by virtue of a part of itself owing to its possession in the part of a quality that under all conditions will preserve the conviction that things to be feared are precisely those which end and such as the lawgiver Uh-huh. inculcated Inculcated. inculcated in their education. It is not that what you call bravery. I don't altogether understand what you said, he replied, but say it again. A kind of conversation, said I, Conservation. is Conservation. conser- Conservation. conservation, okay, Yeah. said I, is what I mean by bravery. What sort of conservation? Conservation. Yeah, yes. That's why I Okay, so stopped you. Otherwise, it would be constantly the wrong word. yeah, conservation, konzervacija, Oh, sparsity, sparsity. facility. Not Okay. conserve is to save something, hmm but it also means the to, like save food. You conserve it, yes. yeah, yeah. The conservation of the conviction which the law has created by education about fearful things, what sort of things are to be feared. And by the phrase under all conditions, I mean that the brave man preserves in it both in pain and pleasures and in desires and fears and does not expel it from his soul. And I may illustrate it by a Similitude, similitude. similitude. Yeah, similitude, if you please. I do. You are aware that dyers, when they wish to dye wool so as to told the purple hue, You. begin by selecting from the many colors that there be the one nature of the white and then give it a careful preparatory preparatory treatment. Yeah. Mhm. So that it will take the hue Hue. in the best hue ili best year. It's color. It's a word for color, but a specific type of color. Yes. In the best way, and after the treatment, then only dip it in the dye. And things that are dyed by this process become fast colored and washing either with or without lice cannot Light. take To je nešto što cannot se koristi za pranje. Mi to isto još uvijek koristimo, samo mi ne znamo to. Yeah. Znači, cannot take away the sheen of their hues. But otherwise, you know what happens to them. Whether anyone dips other colors or even this without the preparatory treatment. I know, he said, that they present a ridiculous and washed out appearance. By this analogy, then, said I, you must conceive what we do to the best of our ability were doing when we selected our soldiers and educated them in music. Another page. Aha. Sporo ide. Samo polako. Sad su svi na internetu, pa... Ah. Internal server error. Pa kak? Aha, a ponekad... Aha, evo, 430A. Da, 30A. E sad ne znam koja mi je bila zadnja rečenica, a tu sad počne, znači, and exercises of the body. Yeah. Music, education music. By this analogy, you must conceive that we, to the best of our ability, we're doing
when we selected what we were doing when we selected our soldiers and educated them in music and exercises of the body, music and gymnastics. The sole aim of our contrivance was that they should be convinced and receive our laws like a die, as it were, so that their belief and faith might be fast-colored both about the things that are to be feared and all other things because of the fitness of their nature and nurture, and that so their dies might not be washed out by those lies that have such dread power to score our faiths away, pleasure more potent, potent than any detergent and or upsturgeon. Yes. To accomplish this, and pain and fear and desire more sure than any lie. This power in the soul, then, this unfailing conservation of right and lawful belief about things to be and not to be feared, is what I call and would assume to be courage, unless you have something different to say. No, nothing, said he. For I presume that you consider mere right opinion about the same matters not produced by education, that which may manifest itself in a beast or a slave, to have little or nothing to do with law, and that you would call it by another name than courage. That is most true, said I. Well then, he said, I accept this as bravery. Do so, said I, and you will be right with the reservation that it is the courage of a citizen. Some other time, if it please you, we will discuss it more fully. At present, we were not seeking this but justice, and for the purpose of that inquiry, I believe we have done enough. You are quite right, said I. Two things still remain, said I, to make out in our city soberness and the object of the whole inquiry. Inquiry, yeah, or inquiry. Inquiry, okay. Yeah, either way. Justice. Quite so. If there were only some way to discover justice so that we need not further concern ourselves about soberness. Well, I, for my part, he said, neither know of any such way, nor would I wish justice to be discovered. First, if that means that we are not to go on to the consideration of soberness. But if you desire to please me, consider this before that. It would certainly be very wrong of me not to desire it, said I. Точка. Go on with the inquiry then, he said. I must go on, I replied, and viewed from here it bears more likeness to a kind of concord and harmony than the other virtues did. How so? Soberness is a kind of beautiful order and не знам да прочета. Looking at the Greek, continence. To znači suzdržati ili ono, kako bi rekla, to je umjerenost u biti. Continence of certain pleasures and appetites, and they say, using the phrase master of himself, I know not how, and there are other similar expressions that as it were point us to the same trail. Is that not so? Most certainly.
Now, the phrase master of himself is an absurdity. Is it not? For he who is master of himself would also be subject to himself. To je to. And he who is subject to himself would be master. For the same person is spoken of in all these expressions. Of course. But, said I, the Intended. intended meaning of this way of speaking appears to me to be that the soul of a man within him has a better part and a worse part, and the expression self-mastery means the control of the worse by the naturally better part. It is, at any rate, a term of phrase. But when, because of bad breeding or some association, the better part, which is the smaller, is dominated by the multitude of the worse, I think that our speech censors this as a reproach and calls the man in this Plight. light. To je kao, it's like your destiny or fate or, it's a misfortune. Mhm. Unself-controlled and Licentious. To je kao licentious. libertitudinous. What's the right word? To kao kada nekontroliran živiš Razuzdano. je tako nešto. Da. Da, kad nekontrolirano daš sebi slobodu za sve. Licentiousness. Yeah. Okay. That seems likely, he said. Turn your eyes now upon our new city, said I, and you will find one of these conditions existent in it. For you will say that it is justly spoken of as master of itself in that in which the superior rules or the inferior is to be called sober and self-mastered. I do turn my eyes upon it, he said, and it is as you say. And again, the mob of motley appetites and pleasures and pains one would find chiefly in children and women and and slaves, and in the base rabble of those who are free men in name. By all means, but the simple and moderate appetites which with the aid of reason and right opinion are guided by consideration, you will find in few and those the best born and best educated. True, he said. And do you not find this too in your city, and a dominant there of the desires in the multitude of the rebel by the desires and the wisdom that Dwell. dwell, To yeah, živjeti. dwell in the minority of the better. I do, he said. If, then, there is any city that deserves to be described as master of its pleasures and desires and self-mastered, this one merits that the designation. Most assuredly, he said. And is it not also to be called sober in all these respects? Indeed, it is, he said. And yet again, if there is any city in which the rulers and the ruled are of one mind as to who ought to rule, the condition will be found in this. Don't you think so? I most emphatically do. Yeah. He said, in which class of the citizens, then, will you say that the virtue of soberness has its seat when this in their condition? In the rulers or in the ruled? In both, I suppose,
he said. Do you see then, said I, that our intuition was not a bad one just now that discerned Discern. discerned discerned a likeness between soberness and a kind of harmony. Why so? Because its operation is unlike that of courage and wisdom, which residing it in separate parts, respectively made the city, the one wise and the other brave. That is not the way of soberness, but it extends literally through the entire gamut. Yeah. Hmm? To znači cijelinu. It's like a run, a whole everybody. Throughout, bringing about the unison in the same chant of the strongest, the weakest, and the intermediate, whether in wisdom or, if you please, in strength, or for that matter in numbers, wealth, or any similar criterion. So that we should be quite right in affirming this Unanimity. Znači kao jednoglasnost. Unanimity. Unanimity to be soberness, the concord of the naturally superior and the inferior, as to which ought to rule both in the state and the individual. I entirely Concur. He said. Very well, said I. We have made out these three forms in our city to the best of our present judgment. What can be the remaining from that would give the city still another virtue? For it is obvious that the remainder... To je znači ovaj ostatak na koji trebamo zaključiti od ovih tri. Is justice. Obvious. Now then, Glaucon, is the time for us like huntsmen to surround the covert and keep close watch that justice may not slip through and get away from us and vanish from our sight. It plainly must be somewhere hereabouts. Yeah. Keep your eyes open then and do your best to describe it. Yeah. You may see it before I do and point it out to me. Would that I could, he said, but I think rather that if you find me one who can follow you and discern. Yeah. There's like notice or distinguish. What you point out to him, you will be making a very fair use of me. Pray for success then, said I, and follow along with me. That I will do, only lead on, he said. And truly, said I, it appears to be an inaccessible place lying in deep shadows. It certainly is a dark covert. Dobre. Yeah, covered. Something to hide, where a place to hide in. Not easy to beat up, but all the same on we must go on. Yes, on. And I caught view and gave a hulloa and said, Glaucon, I think we have found its trail and I don't believe it will get away from us. I am glad to hear that, said he. Truly, said I, we were slackers. Indeed. How so? Why? All the time, bless your heart, the thing apparently was stumbling about our feet from the start, and yet we couldn't see it, but were
were. Like were. Yeah. Most Ludicrous. ludicrous, like people who sometimes hunt for what they hold in their hands. So we did not turn our eyes upon it, but looked off into the distance, which perhaps was the reason it escaped us. What do you mean? He said. This, I replied, that it seems to me that though we were speaking of it and hearing about it all the time, we did not understand ourselves or realize that we were speaking of it in a sense. This is the Tedious prologue, he said, and for eager listener. Dalje. Još jedna stranica i Ajde, pol, može. ako možeš izdržati. Dobro, već ne znam kaj čitam, ali dobro. Listen then, said I. Kristina preuzima malo da ti slušaš. Kristina, hoćeš ti preuzeti ove zadnje stranice i pol? Može. Ajde malo da se odmara, još stranica i pol imamo. Ok, hvala. Listen then, said I, and learn if there is anything in what I say. For what we laid down in the beginning as a universal requirement when we were founding our city, this I think, or some form of this, is justice. And what we did lay down and often said, you recall, was that each one man must perform one social service in the state for which his nature is best adapted. Yes, we said that. And again, that to do one's own business and not to be a busybody is justice, is a saying that we have heard from many and have often repeated ourselves. We have. This then, I said, my friend, if taken in a certain sense appears to be justice, this principle of doing one's own business. Do you know whence I infer this? No, but tell me, he said. I think that this is the remaining virtue in the state after our consideration of soberness, courage, and intelligence, a quality which made it possible for them all to grow up in the body politic, and which, when they have sprung up, preserves them as long as it is present. And I hardly need to remind you that we said that justice would be the residue after we had found the other three. That is an unavoidable conclusion, he said. But moreover, said I, if we were required to decide what it is whose indwelling presence will contribute most to making our city good, it would be a difficult decision whether it was the unanimity of rulers and ruled, or the conservation in the minds of the soldiers of the convictions produced by law as to what things are or are not to be feared, or the watchful intelligence that resides in the guardians, or whether this is the chief cause of its goodness, the principle embodied in child, woman, slave, free, artisan, ruler, and ruled, that each performed his one task as one man and was not a versatile busybody. Hard to decide, indeed, he said. A thing, then, that in its contribution to the excellence of the state vies with and rivals its wisdom, its soberness, its bravery, is the principle of everyone in it doing his own task. It is indeed, he said. And is not justice the name you would have to give to the principle that rivals these as conducting to the virtue of state? By all means. Consider it in this wise too, if so you will be conceived. Convinced, sorry. Will you not assign the conduct of lawsuits in your state to the rulers? Of course.
Will not this be the chief aim of their decisions, that no one shall have what belongs to others, or be deprived of his own? Nothing else but this. On the assumption that this is just, yes. From this point of view too, then the having and doing of one owns and what belongs to oneself would admittedly be justice. That is so. Consider now whether you agree with me. A carpenter undertaking to do the work of a cobbler, or a cobbler of a carpenter, or their interchange of one another's tools or honors, or even the attempt of the same man to do both, the confounding of all other functions would not, think you, greatly injure a state, would it? Not much, he said. But when I fancy one who is by nature an artisan or some kind of money-maker, tempted and incited by wealth or command or votes or bodily strength or some similar advantage, tries to enter into the class of the soldiers, or one of the soldiers into the class of counselors and guardians, for which he is not fitted, and these interchange their tools and their honors, or when the same man undertakes all these functions at once, then I take it you too believe that this kind of substitution and meddlesomeness is the ruin of a state. By all means, the interference with one another's business, then, of three existent classes, and the substitution of the one for the other is the greatest injury to a state, and would most rightly be designated as the thing which chiefly works it harm. Precisely so. And the thing that works the greatest harm to one's own state, will you not pronounce to be injustice? Of course. This then is injustice. Okay, we can stop there. That is a big long piece to read, ali mislim da vidite zašto. Znači, htjeli smo taj cijeli odlomak na komadu čitati. Htjela sam da mi to čitamo zajedno u jednom komadu zbog toga što su to sad izloženi. Mi ćemo ići natrag i gledati malo u detalji, ali koji su tu glavne tematike gdje smo došli tu? Pa upravo ovo što smo govorili na početku, tri glavne vrline su ukratko opisane i tri staleža koja odgovaraju tim vrlinama, da bi onda mogli zaključiti o četvrtoj, odnosno o pravednosti, njezinoj ulozi u idealnom polisu. Jel? Tako je. Znači, i svak, sad, mislim da ste osjetili isto kako to ide sa usporedbama. Ima ih puno. Ne znam da li ste osjetili koliko ih ima u tom tekstu. Znači, to je isto jedan način, uspoređivanje je način kako dođemo do zaključka o tome što je najbitnije. Znači, ako idemo natrag do 427, možemo to malo komad po komad pogledati koji su bitne karakteristike ove rasprave. Znači, tema je vrline, a vrline odgovaraju čemu? Znači, staležima. Ali istodobno razgovaramo, to će sad doći naknadno, znači razgovaramo ne samo o staležima, nego i o dijelovima duše u pojedincu. Znači, i što su principi, ako se sjetite sad na kraj, kako se podijeli vrline, možete u grubo to jednostavno opisivati. Svakome svoje. Svako treba svome, znači, kako se vama to čini? Znači, je li to fair? Pa pravedno mora biti.
Da, interesantno, jer mislim, Onaj ma, oprostite, onaj busybody, ne, kaj smo prije isto pričali. da, Ne bi svako za sve biti. Da, i sad ako se to odnosi na staleše, kako se to podijeli, što se vama čini, ili kako će običan čovjek možda reagirati na to? Da nije dobro, sigurno, jel da? Ali mora biti istovjetno. To mi je sad prije palo na pamet. Znači, to svakome svoje istovjetno sa tim u svojoj biti. Ne znam. Je to možda ta ideja? Istovjetnost, ako možemo to reći. Kaj ti veliš, Kristina? Ja samo razmišljam kako je kao u stvarnom životu je problem tako nešto provesti, jer netko će možda biti sposoban ili talentiran za nešto, ali će imati ambiciju za nešto drugo. Jel? Nisu svi nekako, jel, kako bi rekla, svjesni uočiti gdje nam je mjesto, ajmo reći, u svijetu, ne? Aha, da. A ponekad nas će neko usmjeriti na nešto što smatra da je to za nas dobro. Ili odbiti naše. Ja mislim da reagiramo tako, možda iz iskustva sjeline situacije. A trebamo se sjetiti možda da se radi o idealnoj slici i kako je država u biti idealna država u smislu model za dušu. Znači, u nama je onda, ako je to tako, ako je država analogija za dušu, to bi značilo što? Da bi mi bili idealni prema tome, odnosno da tome trebamo težiti. Da nismo to baš, ali treba tome težiti. Da, a kako je podijeljena taj idealan polis, kako je podijeljena? Vladari, vojnici i ovi proizvoditelji. Da, i šta to znači u odnosu ako je ta država slika nas, onda... Pa onda mi imamo jako malo razuma. Jer je malo vladara. A šta je u nama? A dobro, premalo vladara. U nama je što? U nama je... Sve. Cijelina država je u nama. Tako da nemamo kaj se buniti. Imamo sve. Sve je u nama. Zašto bi se čovjek bunio? To u biti samo mi često bismo htjeli da vladaju oni dijelovi koji trebaju biti podređeni. To se vidi najljepše možda u ovom pojmu self-mastery. Šta je vic u tome? Znači, Plato pokazuje. Kontradikcija da kad vladaš sam nad sobom, ujedno si i vladar i podanik. I to je kontradikcija. Podanik nije slobodan, a vladar je slobodan vladati. Tako da... To je u biti kao vic, znači self-mastery, to ne može biti, jer onda smo i vladamo i vladani smo. Ali zašto to funkcionira na kraju? Znači, molim? Znači, logički je problem da self-mastery, znači I'm both the master and the subject, and the subject is also the master. But kako riješi to Sokrat? To je da on onda
mi se na neki način sastojimo od boljeg i lošijeg dijela i onda ovi bolji dijelovi u nama vladaju, odnosno bolji dio u nama vlada ovim lošijim dijelovima. Tako je. I ovo mnoštvo lošega ne znači da treba vladati. Znači, ima tu neki prirodan disbalans u nama koji zahtjeva određen balans, koji zahtjeva određenu ravnotežu, koji nije jednadžba. U tome je stvar. Znači, nismo mi jednaki, iako dio nas koji se sastoji od želja i zahtjeva i nagona, ako je to veći dio nas, kvantitativno promatrano, to ne znači da treba vladati. Znači ono što se nama čini nepravedno kao demokrati je u biti jedino pravedno da onaj manji dio treba vladati. Mi smo već na kraju, ali idući put bi onda, evo, možemo se vratiti da se pozdravimo. Idući put bi nastavila, u biti ja sam cijelo vrijeme tu. Ali